Hello my dear students, எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Hello. Hi guys. Hello my dear students, எப்படி Welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்க போகிறோம். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்கிறத கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த செஷன், நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த செஷன் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so where are the others? Just a second children, one second. வெண்ணிலவு சாரல் நீ எங்க இருக்கீங்க guys? வணக்கம் பாரதி, எப்படி இருக்கீங்க? இப்போதான் இன்னொன்று சொல்லணும். நாளைக்கு நான் வந்து I was supposed to be conducting the UPSC nomenclature na those who are seeing this live session, and I will put a video shots on this. நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து. So that is like we have to go there and we have to attend it. It's a kind of a very urgent meeting, some launch or something. So we have to we have to go there. So I won't be able to take the live tomorrow. Marathon சொல்லியிருந்தோம்ல பாரதி, IUPSC nomenclature-ஓடது. நாளைக்கு marathon எடுக்க முடிய மாட்டோம். அதே marathon IUPSC nomenclature-ஓட marathon we will be conducting on day after tomorrow, which is on Saturday. Okay, Saturday நம்ம பண்ணுவோம். நாளைக்கு ஃப்ரைடே தானடா. சாட்டர்டே நம்ம பண்ணுவோம். சாட்டர்டே அது பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் டைம் டேபிள் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். உங்ககிட்ட நான் இப்போவே சொல்கிறேன், யூ வில் பி ஹேவிங் ஏ மேரத்தான் ஆன் டியூஸ்டே அண்ட் நோ யூ வில் பி ஹேவிங் ஏ மேரத்தான் ஆன் தேர்ஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே. ஓகே, நான் அந்த டைம் டேபிள் போடுறேன். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு இருக்காது, நாளைக்கு சாட்டர்டே நைட், சாட்டர்டே ஈவினிங் 3 o'clock மாதிரி இருக்கும். யூபிஎஸ்சி நாமினிக்லேச்சர் தான். ஓகே, நான் உங்களை பார்க்கும்போது தான் நான் யோசித்தேன், என்ன இன்னைக்கு லைவ்ல வந்திருக்க, ஐ மீன் ஈவினிங் லைவ்ல வந்திருக்க, யார் ரிப்பீட்டர் ஆர் என்ன ஸ்டூடெண்ட் ரிப்பீட்டரா இல்லை பாரதி? Repeater. Okay, fine. So you're doing some coaching or something, or self-study? Very good. Perfect. No issues. So children, shall we start our session, everyone? Shall we start our session? So today we are going to discuss about the coordination chemistry. One shot we have done. So I thought of doing the PYQs. And my dear students, let me tell you one thing. எல்லா one shot மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மேரத்தானும் இருக்கும். ஓகே, எல்லா சாப்டரோட மேரத்தானும் இருக்கும். ஒவ்வொரு each question by question, topic by topic, எதெல்லாம் if it important ஆனதோ, எதெல்லாம் important, எதெல்லாம் நான் important, அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாமே இருக்கும் மேரத்தான்ஸ்ல, எல்லா சாப்டருமே மேரத்தான் கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு அட்டெண்ட் தோஸ் மேரத்தான்ஸ் ஆல்சோ. எல்லாமே நான் ஷார்ட்ஸில் போடுவேன், அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட்ஸில் அப்பப்போ வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் டூயிங் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டுடே செஷன், that is in the coordination chemistry. In the complex ion FeEDTA minus, the coordination number and the oxidation state of the central okay, coordination number and the oxidation state of the central metal ion. What is that? என்ன அது கேட்டு பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த சாப்டர்லாம் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு ஈஸியான சாப்டர் இல்லை, பட் புரியலைன்னு இந்த அளவுக்கு டஃப்பான சாப்டரும் வேற இல்லை, அதுவும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ EDTA means, tell me EDTA.
What is the coordination number of EDTA, my dear students? Tell me, put in the chat box. Any idea, children? Any idea? Any idea? They ask you, my dear students, they ask you about FE EDTA minus. You have to find the coordination number. EDTA is what is the ligand and what is the type of the monodentate or didentate or tridentate or tetradentate. It's a EDTA, it's a polyvalent, which means it is having EDTA means ethylene diamine tetra, the tetra, right? So it will be ethylene diamine tetracellate ion, so which will be having 6. Coordination number is 6. So we got the coordination number is 6, which is from the particular dentate. And now, my dear students, they are asking about the coordination oxidation state. So oxidation state, how you find out the oxidation state? We don't know the oxidation state of iron. We don't know oxidation state of the iron. So X EDTA, what is the oxidation state of the EDTA? Yes, yes, very good, very good, very good. EDTA, it is -4 is equal to -1. X is equal to -1 plus 4, which is equal to +3. X is equal to +3 and coordination number is equal to 6, which means this will be the correct answer. First one will be the correct answer. Next question. The oxidation and the coordination number of the PT in PtC2H4 Cl3 minus is respectively. These are very basic questions, okay? Try பண்ணி பாருங்க இது. Yes, Alekya, correct answer. Like next question. Do this question also. The oxidation and the coordination number of PT, platinum in the PtC2H4Cl3 minus is respectively. First of all, find the oxidation number, children. Oxidation number. What is the oxidation number of C2H4? It is a neutral atom, right? It's a neutral compound, which means the oxidation state is 0. Am I correct? Am I right, my dear students? So you got it. X plus 0 plus -3 is equal to -1. Am I correct? X is equal to -1 plus 2, which -1 plus 3, which is equal to 2. X is equal to +2 vannu vandirichu. Appro coordination number you can easily find out from the number of ligands, right? C2H4 is a single ligand and Cl3 is a single, Cl3 means 3 ligands, total 4 ligands. So it will be +2 + 4. Option B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. Engada ellarum? Fourth option +2 5. How +2 5? C2H4 is a mono. C2H4 is just one only. You cannot, the coordination number won't be one for the, it won't be 2 or 3 for the C2H4. It's 1. Okay, so +2 and +4 will, +2 and the 4 will be the correct answer. Clear? Next question. K3FeCN6 is potassium hexacyanoferrate. Potassium hexacyanoferrate 2, potassium hexacyanoferrate 3, potassium ferricyanate, hexacyanoferrate 3 potassium. What is the correct name of that? No, C2, ethane is not a bidentate ligand. No, it's a monodentate ligand. It's a monodentate ligand, okay? It's having only one. They are contributing only one to the central atom, okay? It's a monodentate, not didentate. Bidentate, not bidentate. Okay, Bharati.
It's not a bidentate. It's a not a bidentate. It's a monodentate ligand. Now do this question. Children. இது பண்ணி பாருங்க. இந்த K3FeCN6 இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான compounds. Okay, இந்த compounds எல்லாம் ரொம்ப important. These are very common compounds, so you have to get an idea about these compounds. Okay, பாருங்க, பண்ணி பாருங்க. ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். This should be C2H2, right? Kana, ethene is not. No. C2H4. Ethene. ஒரே நிமிஷம். இருங்க நான் அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் செக் பண்ணட்டும். ஒரே நிமிஷம். நான் டைப் பண்ணதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா பார்க்கட்டும். ஒரே நிமிஷம். நான் எழுதுனதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா பார்க்கட்டும். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். Kana ethene is a monodentate. நான் செக் பண்ணிட்டேன். நான் क्वेश्चनும் கரெக்ட் தான். Yes. It's a monodentate. Ethene is a monodentate. Not bi. No. It's not bi. So you don't know the difference between them. Monodentate means they will be providing only one. Monodentates. Ethene is a monodentate. Okay. Kana inga C2H4, okay, that is C double bond C hydrogen. Okay, this is ethene, and ethene is a monodentate. Yes, it's a monodentate. Okay, do this question. Or an emission, do this question. Do this question, children. பண்ணி பாருங்க. K3Fe இது ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. This is very easy question. ஐயோ இங்க ஒரு நிமிஷம். பண்ணி பாருங்க children this question.
பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? Second option. Very good, very good. See, the thing is actually, இங்கே வந்து K3 கொடுத்திருக்காங்கடா. K3 கொடுத்துட்டேனா, அது first நம்ம cation. So, we have to give preference to the cation. Potassium நம்ம கொடுத்துட்டோம். அப்புறம் we know that, then we have to write out the ligands, right? How many ligands are there? 6 ligands, which is same ligands. So, hexacyano and ferrate 3. You know that ferrate, it's ferrate and the oxidation state is 3. So, whenever the oxidation state is 3, the potassium ferricyanate is in another name for that. Okay, potassium hexacyanate ferrate அதை எழுதி வெச்சுக்கோங்க. அதுக்கு இன்னொரு பேரு தான் ferricyanate. இல்ல இந்த ferrate இந்த potassium hexacyanoferrate 3 க்கு இன்னொரு பேரு தான் potassium ferricyanate. Option 2 is the correct answer. Only B and C. Clear? Next question. Which of the following complex is anion? Fluoropentamine cobalt, trioxylatoroferrate. So these are all, they didn't give the entire compounds. இந்த அந்தக்குள்ள இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் இது இருக்குள்ள கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது வந்து ஆனியான்ஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஆனியான்ஸ் ஆகுறேன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி வருதோ அது நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தேன்னா தட் இஸ் ஆனியான். as simple as that. Exactly. Very good. Very good. Very good, Bharati. Very good. So, how will you find out, children? How will you find out? கனா ஒவ்வொருத்தரத்துல இருக்கிற சார்ஜ் செப்பரேட் பண்ணா போதும். ஃப்ளோரோ பென்டா அமீன் கொபால்ட். ஸோ கொபால்ட்டோட அவங்களோட அந்த டோட்டல் சார்ஜஸ் இல்லை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இது கண்டுபிடிச்சா போதும். அது மைனஸ் வேல்யூவில் இருக்கிறேன்னா தட் வில் பி தி ஆனியான்ஸ், ரைட்? ஸோ கொபால்ட்டோடது வரும்போதோ இல்லை ஃப்ளோரோ பென்டா அமீன் கொபால்ட் 3 ட்ரை ஆக்சலேட்டோ ஃபெரேட் 3 பென்டா கார்பனைல் அயோன். சில்ட்ரன், take the trioxylatoroferrate 3. So, what is the oxidation state of iron in that? What is the oxidation state of iron in that, my dear students? Tell me, what is the oxidation state of iron in that? Fe will be having +3 oxidation state, ma'am. Fe is having +3 oxidation state, ma'am. Yes, right. Oxalator means C2O4. Am I correct? Oxalator is C2O4. C2O4, what is the oxidation state of that? It is 2, the oxidation number -2, right? Altogether, they have the charge of -2. How many C2O4 are there? Tri C2O4, which means 3 are there. So, -2 into 3, which is equal to -6. When we add it together, -6 plus 3 is equal to -3. Negative value on this, this will be the one. You can check the others also. They won't be getting this minus value. They will be getting the plus value itself. Even fluora, penta, amine, cobalt 3. What is the value for that, children? Any idea? Cobalt will be +3. Then fluorine, chlorine. Fluorine will be -1. Then penta, amine. It will be 3 plus -1, right? That is actually equal to plus charge, right? So that is not the correct answer. So next question, shall we move to the next question, my dear students? Shall we move to the next question? Next question. The IUPAC name of K2CrCN twice O2 O2 NH3. There are O2 random different types of O2. Okay, this is very important here. This is very important. Please try to do it, children. எதுல third option சொல்றேன்? இதுலயா third? Potassium, amine, cyano, peroxidoxochromium 4. How many cyano is there? How many cyano is there, children? How many cyano is there? There is 2 cyano, right? They do not have the 2 cyano here.
Here also, only one cyano they are telling you, right? From this itself we got the answer. We don't want to go for any other things, right? இதில இருந்தே நமக்கு கிடைச்சிரும். Answer போடுங்க. Put the answers in the group, in the chat box. Put the answers in the chat box, children. Let me see the answers. First option. Very good, very good. That's it. பசங்களா உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஓட்டு வருது, நிறைய ஓட்டு வருது, 2 ஓட்டு வருது, அப்புறம் பேர் பாக்ஸா ப்ராக்ஸா இல்லை எப்படின்னு தெரியுதுன்னா, நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிற நீட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க அந்த ஒரு க்ளூ மட்டும் கொடுக்காது. எஸ்பெஷலி வித் நேமிங். சி இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 NH3 தான் இருக்குது. ஸோ அமீன் சொல்லும்போது 1 மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் CN2 CN சொல்கிறது சைனோ குரூப் வந்து 2 இருக்குது. ஸோ டை சைனோ இதில் இல்லை. அமீன் சொன்னதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைசைனோ வேணும், அது இல்லை. அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இல்லை, ஹியரும் இல்லை. ஸோ என்ன ஆகிடும், அந்த 3 ஆப்ஷனுமே கட் பண்ணி போடும். ஆஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் சூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், ரைட்? பொட்டாசியம் அமீன் டைசைனோ டைஆக்சோ பெராக்சோ குரோமேட், O2 டைஆக்சோ பெராக்சோ குரோமேட் 6. Okay, so the option 1 will be the correct answer. Next question, the shape of the complex AgNH3 twice plus is. This is very easy, children. AgNH3. Hi Saf. AgNH3. Do the question, Saf. Is it possible? Okay Bharati, no issues Bharati. Okay, நானும் நினைச்சேன் 3 அது எப்படி வரும், சைனோ தானே வரும். ஓகே புரிஞ்சிருச்சு Bharati. இது பண்ணுங்க Bharati. Good evening Saf. எப்படி போயிட்டு இருக்கு preparations எல்லாம்? The shape of this complex, நம்ம என்ன சாப்டர் பார்க்குறோம் தெரியுமா? கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் பார்க்குறோம். ஸோ ஷேப் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் AgNH3 twice. பசங்களா நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், there is no marathon tomorrow because we have a meeting with the higher authorities, higher people's officials. So there is no marathon. We were supposed to conduct the UPSC nomenclature marathon, but we are not doing that tomorrow. We will be doing that day after tomorrow. Okay children? That same topic we will be doing. Preparations are very good, ma'am. 4th linear, ma'am. Hi Prakash, good evening. Yes, Saf, how do you got this as linear? Tell me, how do you got it as linear? Very good. You are doing very nicely. Tell me, how did you got it as linear also? Children, these types of questions now, these kinds of questions, just understand this. See, their CN is there, coordination number. Their coordination number itself, they are telling 2. If the coordination number is 4 or 5 or 6 and all, you will be getting confusing. Whether tetrahedral, square planar, tetrahedral or square planar, octahedral, all those things. If the coordination number is 2, it's very easy. You can go for the planar, linear only, right? Correct? Square planar is also next choice, right? So you can go for the linear only. This is very easy question. This has asked in one of the exams also. Okay? Linear. Clear everyone? Clear? 4th option. Okay, very good. Shall we move to the next question, my dear students? Ayyo, oru question miss pannitangala illa. The magnetic property and the shape of CrNH3 thrice, CrNH3 6 times 3 plus complex ions are. You are supposed to find out the magnetic property. இதுல ஒரு வழி நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன், நீங்க பண்ணுங்க, பண்ணி பாருங்க. எப்படி பண்ணன்னு கூட சொல்லுங்க. Like how you are doing the calculations, okay? இந்த மாதிரி questions எல்லாம் coordination chemistryல calculationsக்கு தான் டைம் ஆயிடும். ஸோ அது நம்ம சீக்கிரமா பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. NH3 சொல்றது முதல்ல சொல்லுங்க guys. NH3 is a weak field ligand or strong field ligand. It's a weak field ligand. At some cases, it will be acting as a strong field ligand. Even NH3, ammonia and water and all, right? I'll tell you what are the cases. Here, it is a weak field ligand. Okay? In the chromium, it is a weak
weak field ligand. So Cr C என்னடா இது CrNH3 6 times 3 plus ஆமா தானே பசங்களா? ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு கிடைச்சது குரோமியத்தோட அட்டாமிக் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் +3. நவ் +3 கண்டுபிடிக்கும் போது வீக் லிகாண்ட் ஆகும்போது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருக்குது. வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருக்கும்போது எப்படி யோசிச்சா போதும்? இப்போ அவங்க வந்து மேலே ஏறி உட்காருவாங்களா? இல்லை, உட்கார மாட்டாங்க. வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருக்கும்போது சாரி அவங்க மேலே ஏறி உட்காருவாங்க. ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா T2G EG லெவலில் இருக்கும்போது listen carefully children, this is T2G, your T2G, and this is your EG. Okay, so what happens here is, so here there is இந்த வந்து இதோட அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கீழே உட்காரவங்களுக்கு மேலே உட்காரதுக்கு எழுப்போ ஈஸியாக இருந்தாலும் அவங்க மேலே போயிடுவாங்க. ஸோ பேரிங் என்ன ஆகும்? நடக்காதாங்க. வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்டாக இருக்கிறதுனால பேரிங் நடக்காது. ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் ஆகும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ தூரமாக இருக்குது, அவங்களால முடியாது சொல்லிட்டு அவங்க கீழே உட்காந்துருவாங்க. கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் and there won't be any pairing. And here while you tell about this particular one, you can see that chromium is there, they are +3 oxidation state. So how will you find out the number of electrons or something? So children, there is an idea way is there 24, this is the atomic number of the chromium, minus 3 minus 18. 24 minus 3 minus 18. What is 24 minus 3 minus 18, children? 24 minus 3 minus 18. 3 is the number. So you can check that it is like D3. That means how many electrons it will be? See, they will be giving +3 oxidation state, right? It will be, see, you can see from the chromium itself 4s1 3d5. Am I right? Or else you can write it like this way. That is much better. 3d5 4s1. Correct? Now you just check it. If they give 3, they give from this too. So to add how many electrons are balanced here in this? 3. இது வந்து உங்கள் அந்த எழுதாமல் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஈஸி வே. உங்களுக்கு அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த எலமெண்டாக இருந்தாலும் இப்படி கண்டுபிடிச்சா போதும். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்டோட அட்டாமிக் நம்பர் மைனஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் -18 போட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு என்ன கரெக்ட் நம்பர் வருதோ அதுதான் இதோட கரெக்டான. இப்போ இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது? D3 ஸ்டேட்டில் இருக்குது. This is the easier way. Don't go for all the multiplications and all. This is a tricky way, you can do it. So this is D3 means it's a paramagnetic. Of course, it's a paramagnetic since it is having 6 electrons. 6 coordination number means it's octahedral, right? Paramagnetic octahedral. Option 1 will be the correct answer. How many of you got the option 1? Option 1, option 1. கிடைச்சிருச்சுல? மேம் why you are sad? sad இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒரு வலி வலிக்குது. மேபி தெரியல, ஏதோ ஒரு இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி அட்டாக் வந்து இந்த சைடில் வர மாட்டாங்களே, சுபாஷ் சார் கிட்ட கேட்கணும். பட் ஹார்ட் இஸ் திஸ் சைட்னா, ஸோ இட்ஸ் நாட் அட்டாக். ஐ டோன்ட் நோ வை வாட் ஹேப்பன், பட் ஐம் நாட் வெல். அண்ட் I'm day and night I was preparing for the marathon for you guys. That's why I didn't sleep for a day. I mean, yesterday I got just 3 hours to 4 hours sleeps only. 3 மணி நேரம் தூங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆக்டாஹைட்ரல் புரிஞ்சிருச்சா? இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இல்லையா? ஐ மீன் பாரதி, ஓகே, யூ so told me that you have to call me பாரதி, right? I mean call you பாரதி, right? See, இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டா நீ ஈஸியாக கிடைச்சிடும். Don't waste your time by doing all these things and all, okay? Okay. Now, which of the following complexes is an inner orbital complex? What do you mean by inner orbital complex? எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லும்போது பேரிங் நடக்கணும்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் ஆகணும். ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் ஆகணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கிற லிகாண்ட் சூஸ் பண்ணணும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா COF6 இருக்குது, FeF6 இருக்குது, CrNH3 3 இருக்குது, FeH2O 3 இருக்குது. எப்போவுமே குரோமியம் காப்பர் எல்லாம் பார்க்கும்போது அது யோசிச்சுக்கோங்க, 4s2ல் இருக்கிறவங்க இல்லை, 4s1ல் இருக்கிறவங்க தான். இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ட்ரை டு டூ இட் சில்ட்ரன். நெக்ஸ்ட் கொஷன், ட்ரை டு டூ இட்.
exception cases ஞாபகம் இருக்கா? எதெல்லாம் exception cases வருது பசங்களா சொல்லுங்க. Even though they are a weak field ligand, they will be acting as a strong field ligand. Do you remember it? Ammonia will be acting as a strong field ligand only in the presence of the oxidation state Cu plus 2 and CO plus 3. Am I correct? Now, fluorine will be in the they will be acting as a strong field ligand in the presence of nickel plus 4 state only. Remember? So tell me. இதில் எது ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க. I'm just taking it from everything, okay? So firstly, COF6 3 times. COF6 என்னடா இது? COF6 minus 3. X plus minus 6 is equal to minus 3. X is equal to plus 3. Right? Correct na? Did I made any mistake? No. 27 minus 3 minus 18 will be the D6 elements, right? Find it out the D6 elements, how much it will be? It will be 27 minus 3 minus 8, it will be D6. Am I correct? D6, right? இவங்க வந்து பண்ண முடியாது. இனி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் பாருங்க, குரோமியம், okay? So that is also a weak field ligand as of our knowledge. So Cr will be having the oxidation state of plus 3. So Cr, you know that 3d5 4s1 1 2 3 4 5, correct? Plus 3. So plus 3 means they will be taking this electrons. Am I correct? Now they are asking you what is an inner orbital complex. So how will you find it out? Tell me which one will be the correct answer and why also. No issues Bharati. It's okay, no issues. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லடா. இதில் எதா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும்னா they should undergo the pairing. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. Chromium is plus 3 oxidation state. Yeah. Plus 3 oxidation state, right? Now listen carefully. Now I am telling you guys. So this is plus 3. So இதிலிருந்து போயிடுவாங்க. இது இப்படி ஆயிடும். 1 2 3 ஆயிடும். இங்க ஒன்று வந்துடும். Which means we are using D2sp3 orbitals, right? Because இதிலிருந்து போயிடுவாங்க பசங்களா. இதிலிருந்து ஒன்று போயிடுவாங்க. இங்கே தான் குரோமியம் காப்பரெல்லாம் வரும்போது எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க எஸ் ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் 3 சொல்லும்போது எஸ் ஆர்பிட்லேருந்து ஒன்று மட்டும்தான் போகும். ஓகே, ஸோ இதிலிருந்து ஒன்று போயிடுச்சு, இதிலிருந்து 2 போயிடுச்சு. which means இங்கே D2 வந்துருச்சு, sp3 வந்துருச்சு. ஸோ D2sp3 which is D2sp3 is inner orbital complex. sp3d is in outer orbital complex, right? sp3d2 is in outer orbital complex. D2sp3 is in inner orbital complex, right? So here you can find out the inner orbital complex. நான் வந்து மறுக்கா சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Did I tell you like paramagnetic magnetic விஷயம் paired வந்துட்டு இருக்கிறது இல்லை, அப்படி இல்லை. இது இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்றது if they are using the inner d orbital. இப்போ octahedral வந்து listen carefully. Octahedral, those who don't know this, octahedral வந்து we can say that it is sp3d2 and d2sp3 is possible, right? d2sp3 ஆகும்போது inner orbital complex ஆயிடும். sp3d2 வரும்போது outer orbital complex ஆயிடும். ஏன்னா d இங்க இருக்கிறது யூஸ் பண்றேன். d we are using after the 4d. அதுல வேற d தான் யூஸ் பண்றேன். So this is actually before that we are using. So this is why inner orbital and the outer orbital. And here there is also another one. It will be according to the particular ligands also we will be telling. It is inner orbital or outer orbital. But here எல்லா ligands we can say that it's all ligands are
weak field ligand. So அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால நம்ம இது வரைச்சு பார்க்கும்போது தான் this will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. Are you getting my point, children? Third option. Clear? Yes, very good, very good. Next question. What are the geometrical shape and the oxidation number of the copper atom respectively? For the complex ion, they have given you here. இது வந்து ஒரு டைம் நீட்டுக்கு கேட்ட question, children. I have seen this question in a NEET question paper. I don't remember which year and all, but it was asked in the NEET, or I'm not sure, like JEE, they didn't ask it. Some competitive exam they have asked this question, because this question was like பசங்களுக்கு see OH twice கொடுத்திருக்காங்க, which means அதோட அர்த்தம் H2O. இது வந்து Cu NH3 4 times H2O twice 2 plus இப்படிதான் இருக்கும். பண்ணி பாருங்க. They are asking you about the, you have to find out the geometrical shape and the oxidation number. Copper oxidation number கண்டுபிடிக்கணும், easy. And 4 plus 2 means 6. So 6 means which one? It's easy, very easy, children. Don't waste the time in that. இது வந்து எல்லாருக்குமே தப்பா இருக்கிற ஒரு விஷயம் பசங்களா. கிருதேஷ், இது எனக்கு ஏன் இப்படி தப்பா இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. NH3 NH3 வந்துட்டு அது எப்படின்னா they are strong field ligand only. ஆனா நம்ம வந்து இப்போ எப்படி சொல்றது, ரெண்டு கேஸ்ல மட்டும்தான் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. NH3 is actually like நம்ம அந்த ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணும்போது they are strong field ligand only. ஆனா Cu plus 2லையும் CO plus 3 ஸ்டேட்லையும் Cu plus 2 ஸ்டேட்லையும் CO plus 3 ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் அவங்கள நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகண்டா கன்சிடர் பண்றாங்க. So when we are doing all other elements or other compounds, we will consider that as say இந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது weak field ligand தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். Okay, but while writing that particular ligand ஓட அந்த எனர்ஜி recycle எழுதும்போது they considered in the category of the strong field ligand only, but it is acceptable for these two only. Clear? Even for the H2O also. H2O also will be weak, strong field. H2O is a weak field, but it is considered as a strong field in the presence of Cu plus 2 and CO plus 3. That and the exception cases உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், if I'm not wrong, right? உங்களுக்கு அந்த exception cases தெரியும்ல எல்லாருக்குமே, எதுலெல்லாம் எதுல வருதுன்னு. இப்போ F minus சொல்றது it's a weak field ligand தான். ஆனா in the presence of Ni plus 4ல அது strong field ligand ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அது நான் எழுதணுமா இங்க? What are the exceptions? Did I want to write it, children? Yes, of correct answer. See, this will be octahedral and plus 2. Octahedral and plus 2, because plus 6 are the 4 plus 2, it is Cn is equal to 6. Coordination number is equal to 6, and they do have the 6 means it's an octahedral, and the number is plus 2 because NH3 and H2O is 0, 0. Now, how many unpaired electrons are present in the brown ring complex? This is asked question. This is an asked question, previous year question. This is an asked question. Listen, I'll tell you the one second, Kritesh, 1 second. Children, just write this in other words, 1 second. Please do the question, children. NH3 and H2O act as a strong field ligand in the Cu plus 2 state and CO plus 3 state, or illena otherwise they both are considered as a weak field ligand. Next one, C2O4 is a strong field ligand in the presence of CO plus 3 ion, or அவங்க என்னதான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க weak field ligand தான்.
Next one, F minus is considered as a strong field ligand in the presence of, again in the presence of Ni plus 4 ions. Okay. In 4D series layum 5D series lay elements. Okay. 5D series lay elements vandu irukrena, all ligands are strong field. Okay. Now you asked me about the Cl and CO now. CO is considered as a strong field ligand, and Cn also is considered as a strong field ligand. Okay. This is the one. NH3. These are the exception cases. You can accept the questions from this. Okay. And did I want to tell the order? I will tell the order also, just a second. How many unpaired electrons are present in the brown ring complex of FeH2O, NOSO4? 3 unpaired. Any other answers? Option B is the correct answer. Very good, Ilaya. Because NO, see NO will be having, this is termed as 0, NO will be having minus 1. So it will be, Fe will be getting into the plus 1 oxidation state. Plus 1 oxidation state means, as I told you, 26 minus 1 minus 18. Am I correct? 26 minus 1 minus 18 means it will be 26 minus 1, 25. 25 minus 18, it will be D7. 7 will be there, so D7 will be there. So while we are writing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many unpaired electrons are there? In the central atom, 3 unpaired electrons are there. So the answer is 3. Now, what you have told, I will write the order of the student. Just a second, give me a second. I will write the order of that particular one, correct order, everything. I'm just adding a page here. I minus is lesser than, Br minus is lesser than, SCN minus is lesser than, Cl minus is lesser than, S minus to Keka matanga. F minus is lesser than, then you will OH will be coming, OH minus, then C2O4 will be coming, then H2O will be coming, then NCS is coming. So this is actually your weak field ligand. Okay. Now listen. EDTA minus 4 is lesser than, NH3 is lesser than, En lesser than, Cn minus lesser than Co. Okay. This is actually strong field ligand. Now halogens idhula vandu, if you are telling donor atom base la paakumbodhu, halogens is lesser than, oxygen is lesser than, nitrogen is lesser than carbon. So in the reason that nitrogen donor atom varumbodhu NH3 we are considering it as a strong field, a weak field ligand irrespective of anything. Only with the Cu plus 2 and Co plus 3 they are considered as a strong field ligand. I hope this is clear. Ayyo, nenju valikide. Okay. I hope it is clear. See, no, don't worry. These things are there, na. They eppadi vandiruchu, eppadi varama irukum, edella cases la varama irukum, edella exceptions varudho, ellame nama marathon la paapom. Okay. Yes, Prakash, you also told the answer. Very good, Prakash. Okay, next question. Which of the following system has maximum number of unpaired electrons? Maximum number of unpaired electrons. Irukra systemla maximum number of unpaired electron. Low spin koduthirukanga. What is the correct answer? No issues. Enna nenju valikidhu. ஒருவேளை அட்டாக் ஏதோ ஆகுமோ? அப்படின்னா நான் ஃபேமஸ் ஆயிடுவேன்ல.
பண்ணுங்க children. Which of the following system has the maximum number of unpaired electrons? அவங்க unpaired electrons தான்டா கேட்டிருக்காங்க. Octahedral low spin. Okay. D8 tetrahedral. Tetrahedral கொடுத்திருக்காங்க. Square வேற ஒன்றும் கொடுக்கல. Square planar ஒன்றும் கொடுக்கல. Octahedral low spin. D3 octahedral. யோசிச்சு பண்ணுங்க, இதெல்லாம் கேட்ட கொஷின். லோ ஸ்பின்னா D6ஆ? இல்லையே, யோசிச்சு பாருங்க. அப்படின்னா நீ வந்து D5 தானடா சொல்லணும். லோ ஸ்பின்னா வாட் யூ மீன் பை லோ ஸ்பின்? D5 ரைட்? D5னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இந்த சாப்டர் மறந்து போயிடும் ரொம்ப. They are saying octahedral low spin means pairing will be happening. Now D8 ஒண்ணுமே சொல்லல அவங்க. Since it is tetrahedral means we can say that okay, they are sp3 hybridization. sp3 hybridization means there is no pairing. Pairing நடந்ததில்ல. dsp2 இருந்தானா வந்து நமக்கு வந்து pairing சான்ஸ் இருக்கும். இது pairing நடக்கல. So 1 2 3 4 5 6 7 8. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have only 2 electrons unpaired. தப்பு பண்ணாதீங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். ஓகே, 1 2 3 4 low spin. Okay, now just octahedral மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. 1 2 3. Option 4 is the correct answer. எதிர்பார்க்கவே இல்லைல்ல. ஒரு நிமிஷம், did I made any mistake here? ஹை ஸ்பின் தான் பேரிங் நடக்கணும். ஸோ இங்கே நான் பேரி ஒரே நிமிஷம் நான் வந்து உல்ட்டா சொல்லிட்டேன் சில்ட்ரன். ஒரே நிமிஷம். இட்ஸ் மை மிஸ்டேக். ஒன் செகண்ட். இருங்க. இதுல வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப், ஒரே நிமிஷம் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் செக் பண்ணட்டும். ஒன் செகண்ட் சில்ட்ரன். கொஸ்டின் மட்டும் செக் பண்ணட்டும். ஒரே நிமிஷம். ஒன் செகண்ட். டேய் ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் எழுதுறது நல்லா கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. sp3d2 you can d2 sp3, correct? sp3d2 இருங்கடா, sp3d2 d2 sp3. so sp3d2 வரும்போது T2G, இங்க T2G, EG.
ஓகே ஸோ இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் வரும்போது லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அவங்களால மேலே போயிட்டு உட்காரதுக்கு முடியாது ஈஜியில் போய் உட்கார முடியாது which means they start pairing and that particular one is called as the low spin complex. Clear? That particular one is called as the low spin complex and whatever I told you is correct only children. Okay, so the option will be the fourth D3 octahedral only. ஹை ஸ்பின் இல்லை லோ ஸ்பின்ல தான் பேரிங் நடக்கும் எப்படி பேரிங் நடக்கும் பசங்களா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்டில் தான் பேரிங் நடக்கும் ஆமாம் தானே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் இருக்கும்போது தான் பேரிங் நடக்கிறது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் எப்போ வருது ஹை சான்ஸ் ஆஃப் பேரிங் வரும்போது தான் லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் வருது ஸோ லோ ஸ்பின் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் பேரிங் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் ப்ரெசன்ஸில் தான் வரும் ஸோ தட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் திஸ் D3 octahedral. கிளியர் எவ்ரி ஒன் D3 octahedral. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் which of the is true for the complex NiEN2 2 plus that is paramagnetism DS2 DSP2 square planar the options கொடுத்திருக்காங்க சீக்கிரமா பண்ணுங்கடா சீக்கிரமா கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணுங்க பாப்போம் what is the CN here coordination number is 2 தானே அம்மா தானே coordination number 2 ஆ 4 ஆ பசங்களா இங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க coordination அந்த சார் வந்து உட்கார்ந்திருக்காங்க he needs my class actually so please do tell me what is the coordination number here what is the coordination number here children coordination number is 2 here is it 2 yeah ma'am it is 2 how can you say it is 2 it is En means so bidentate ligand the coordination number will be 2 into 2 which is equal to 4 the coordination number is 4 so we can say that idhula இந்த ஆப்ஷன் அப்பவே கட் பண்ணிக்கோங்க coordination number 2 சொல்ற coordination number coordination number of the nickel is 2 சொல்ற ஆப்ஷனை கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த 3 ஆப்ஷன்ல நமக்கு சூஸ் பண்ணலாம் now NiEN twice சொல்றாங்க so tell me En is a strong field ligand or weak field ligand strong field ligand or weak field ligand strong field ligand En is a strong field ligand En is a strong field ligand it is a strong field ligand and pairing will be happening pairing happen பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் it will be forming DSP2 if it is DSP2 the shape will be the square planar அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காடா DSP2 square planar diamagnetism எப்படி diamagnetism வருது பார்க்கலாமா diamagnetism னா நிக்கல் listen carefully tell me what is the oxidation number of En oxidation state of En oxidation state of En children come on quick what is oxidation last question oxidation number of En it is 0 oxidation number of En is 0 so Ni will be plus 2 oxidation state right (28 minus 2 minus 18 28 minus 2 26 minus correct 28 minus 2 minus 18 26 minus 18 what will be the date which will be D8 am I correct now 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 இது வந்து pair பண்ணிடுவாங்க right so there is no there is a vacant orbital is there that is this will be coming to here and there is vacant orbital which is DSP2 will be the hybridization there is no unpaired orbitals here right there is no unpaired orbital so diamagnetism DSP2 planar square planar Ni coordination number of Ni is 4 option 2 will be the correct answer option 2 will be the correct answer I hope this is clear second option right second option will be the correct answer why so I have shown everything I have shown what how this will be coming everything okay diamagnetism இருக்கும் DSP2 இருக்கும் square planar இருக்கும் நான் actually 13 question பக்கத்துல plan பண்ணிருந்தோம் but பண்ண முடிய மாட்டேங்குது because this require time children so this is how you find it out I hope this is clear so this is all for today Saturday பார்க்கலாம் tata okay Leah Saturday பார்க்கலாம் 3 o'clock no 3 o'clock I will put the chat timetable in the I mean
as a shorts. Okay, so my dear students, I hope this session is clear for you. We have done only 13 to 14 questions only because there is all work பண்ண வேண்டிய questions தான். அதனால கொஞ்சம் questions தான் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த questions prepare பண்ணுங்க. ஏதாவது doubt இருந்தா chatல போடுங்க. அதே மாதிரி this is my mail ID. If you found any difficulties or anything to share or any doubts or something, you can put it in the chat, I mean in the mailbox. This is Anakha TH, ANAKHATH 98@gmail.com. Okay, shall I wind up the session, children? Bye bye. So if you like this session, please do like the session, and yeah, if you want more exciting contents, PYQs like this, please do subscribe the channel. And if you found this video helpful, please do share the live to your friends also. Okay, bye bye.